I think it's important to emphasize that the question of indigenous technology is not against whatever technology is going to come from outside. They can both work together. But it's important that the foundation of technological advancement in any nation be founded not on imported ideas, but on what the nation has and can build for itself, while also borrowing ideas and existing technology from other nations. Nuwangiriye inama kubera ko nari maze gupfakara mfite abo bana nta urampa isabune kugira ngo batazarora kuja kwiga ukoreka nkwigisha ibyo ukora. Ubwo rero ubwo mutobe nigo nabonagamo n'amakayi go kuva ngo baje kwiga kabonamo n'udufaranga kugira ngo batabirukana. Ubwo nuko nabayeho ubwo gucyo. From our perspective, from what we know, when we talk about traditional, I mean, we attach so much values about that to those indigenous knowledge, because we are what we are thanks to the technologies which our foreparents have used. Now when we talk about modern technology, it is adding to what we have. I'm Paul Okwi. I work for the International Development Research Center. I'm a program officer overseeing the Inclusive Economies program. We basically look at issues relating to jobs, employment, and women's economic empowerment. Critically, our theme is to improve the position of jobs, employment, especially for women in developing countries. The program we're working on takes an innovative approach of looking at rural areas with a focus on indigenous knowledge, indigenous technology. We believe that local solutions basically work best for the local problems, and at IDRC this is what we promote. This project seeks to build the capacity of rural women in terms of enhancing their capabilities to grow their businesses. Looking at the traditional businesses, it looks at enhancing their capacities to lead their rural folks in terms of production of indigenous products, and we're also looking at possibilities of supporting the policy areas in terms of enhancing the growth of these indigenous systems. I'm Dr. Marie-Christine Gasengirwa, Director General for Science, Technology and Research, Ministry of Education. First of all, this department is concerned with promotion of science and technology. When we talk of technology, it does not say the source. Technology is technology. Research will add value to what we already have so that there is reason to conserve them. And the best custodian of this would be women and old mom. This project is focused on how women in Rwanda can be economically empowered using indigenous technology, their own local technology, not importing technology from the outside, but being able to generate development, economic empowerment using what is readily available within these local constituencies. In Rwanda, there are many indigenous, ways of producing different items and different products. For this particular project, we are looking at about 4 products. We are looking at sorghum beer production of sorghum beer in Rwanda. We are also looking at production of banana wine, the cultivation of indigenous vegetables, imboga. When you come to Rwanda, you find that quite a few people consume cabbage, carrot, cucumber, tomatoes. Of course, those are good and nutritious. However, before these products were introduced to Rwanda, before these vegetables were introduced to Rwanda, there were certain traditional vegetables that Rwandans used to cultivate and eat that have proven to be even much more nutritious than the imported vegetables that are now being consumed.
But you find that it is not very much consumed these days. Actually, what we did, we had to go to them to talk with them. Why do you still cultivate these vegetables? What kind of market do you have? Market access do you have? How can your production be improved? How can consumers be encouraged to increased consumption of these vegetables, because it has proven to be more nutritious than the cabbage and carrots and cucumbers. So that's one product. And also, we're also looking at sour milk called ichivugutu. Now, in this instance, we are looking at the ichivugutu or sour milk produced using traditional fermentation methods. In Rwanda, you find that it appears there is much more emphasis on encouraging the use of synthetic starter cultures to produce this ichivugutu or sour milk. But then, for hundreds of years back, for centuries, Rwandans have been producing ichivugutu using some traditional fermentation method with several advantages. So, and it is cheaper, it is more accessible. Even what is produced tastes much better according to consumers and has more nutritional content than the one that is produced using the synthetic imported starter cultures. So we had to go to talk to the people that produce ichivugutu, the people that drink it, and also to government officials to find out why there is no emphasis on encouraging the production and consumption of ichivugutu. Those are some of the products we looked at during the course of this research. Nyirangaruye dansira, umwuga wanje ni wo gucuruza imitobe. Ubwo nico nkora, ubundi nkaba ndi umuhinzi. Umaze imyaka 5 ncuruza imitobe. Nizeyimana Donatira, nshigisha ibigage, imyaka 5. Ni Amerika zabo ndi umuhinzi mworozi. Ukoze imyaka 10. Mukandekeze Françoise. Njye ubwanje ndangije nk'imyaka 10 nk'indizimwe. The research on indigenous technology for creating employment for rural women is very important, especially in sub-Saharan Africa. For several decades, development in Africa has been seen as an outside-in, has taken an outside-in approach, a situation where conversations surrounding development usually emanate from international organizations, central governments, very little voice of those who are actually going to be the recipients of development efforts come into development conversations. So this research is very important because we are going to focus on the women, the people who actually are at the center of development decisions. So we're going to them to say, what do you need and where are you right now? What are you doing with what you have? And from there, we can be able to chart a development trajectory for these women. It's very difficult to generate development when technology is imported. When technology is imported, it doesn't take root in local communities. But when technology grows, when it grows from the point of from point A to point B, from what is known to what is unknown, it's easier for the technology to take root and to expand and become and for that community to become a center of creativity and innovation based on available technology. Jewe ubwo kubera mbesi ubuzahabi naje kuvugana n'umuntu atuzabahute. Ubwo none hati kugira ngo ubeho reka nkuguze udufaranga ugura ibitoki tuje turenga imitobe. Ubwo dufaranga batunguza ari 5,000. Nacuruje umutobe tugurisha ikidomora 1,000. Biraza bigera kuri 2. Ubu tugurisha ikidomora 4,000. Ubwo ariko igitoki naco niko gihenda n'amafaranga gakiyongera. Ubwo rero imitobe yanje ubwo niyimbeshaho. Ubwo yaba mbesi nabuze nk'udufaranga yagize ikibazo cyo gupfa bigiye imitobe na kamye imitobe gapfa. Ubwo yamara gupfa nkaja nk'iwawe ukanguza amafaranga mu kibina ngatara nazahisha n'ubundi nkazongera nkakwishura gutyo. Ikintu navanye mu mutobe ubwo besi ubwo nakakanyana. Ndawanyigishije n'ubushakashatsi nashatse gushakashaka kugira ngo reko nabaho. Ninga ng'amajerekani ng'icumi. Ijerekani nyigurisha 3,000. Ngoresha ifu y'amasaka bimwe bitamamera 500 ikiro. Bitewe n'igihe maze nyine n'igihe ndimo ngezeho
mbese kugira ngo mbeho n'abana babeho n'abana babone minerivari ubwo ni ubushakashatsi nishatsemo. ubumenyi njyena aho twabaye ahantu h'ubworozi aho dutahukiye tuje inaha nkabona abantu benshi abantu barakora imishinga nanjye nza gutekereza ku kintu cyo gucuruza amata kubera ko abantu benshi babaga baza bayabaza nanjye ndavuga ariko washaka ahantu nkakodesha nkatangira kujya kugurisha amata nuko ndabikora nshaka nkajya nyagura igihe n'inka twari tuzegereye nkajya nyagura nkateka narangiza nkayavuza. natangiye guhinga izi mboga ari uko maze gusobanukirwa ko zirinda indwara kubera ko umuryango wanjye nabonaga ufite imirire mike kandi mfite uburyo nahinga imboga kugira ngo imirire ibashe kuboneka. Noneho mpinga za mboga umuryango wanjye ubaho neza ntiwigeze kongera kugira uburwayi guhora urwaragurika ntabwo byongeye kubaho. Noneho n'umuturanyi wanjye nawe iyo abuze imboga araza nkamuha nawe akajya mu rugo rwe hakabamo imirire myiza noneho n'uburwayi bukagenda bugabanuka mu cyaro. ko tubitara ni gutya ngo namara kubisatura nkabigira nshya igitoki cyanjye nkakigira nshya nkakigira neza ngo ntiwamwana burampereza udukoma ngire vuba ngo nkagira nshya ubwo umwana undi bugufa akampereza udukoma ubwo nkagira nshya ubwo ni uko mbitara ubwo nkabijana ubwo nabitaruye ubwo nagiye mu rwina ye mwana wampereza utwo mwana we kudushyira hano mu rwina warebye ngo namara kugira nshya ibitoki nkabitara nkagira nshya narangiza nkagira nshya ngo ndi gutwikira ibitoki byanjye ngo bizashe. Umukobwa w'imvura ntitugushagare ubwo umuriro ndi guhungiza gukaja mu ibitoki byanje bikaba birahiye aha ngaha bihamara iminsi 5 nkabivanamo nkabikamamo guriya mutobe naberetse inkaja gukama renda arangiza nkagira gutya nyuma y'iminsi 5 mbivanamo ibitoki nkabitonora ngo namara kubitonora nkabitonora gutya ngo n'ibitoki narangiza ngakamangiza nkane nibi byose tubishiramo gutya narangiza ibitoki ubwo biraza iyo tutagize ibibazo ngo bipfire hano bizana umutobe kaze guraza amazi tuyashyiramo twamaze kudahagagandigira guca n'uyu munsi gusa namara ubu kiba nabikoze mu gitondo nk'ubu nkaba ndangije no gucana hereza n'ubundi ngafata umukozi zakamfasha nabyikorera ntambara imbaraga ziba ari nkeya igihumbi uko mfashije nishuri kanze urufuro ruza murabona ukuntu ruza ubu byarese ubu ni urufuro rugiye kuza bahise cyo cyane mu ntoki kiba byarese muri kubona ko rwa rufuro ruri kuza ubwo mwarubonye ko inzoga yaje ubwo mwarebye zinga ni umuzinga gwavuye mu igiti cyitwa umuvumo ubwatembye iyo ari byinshi guratemba nyine ukabona ni amazi bw'amazi tukagadahira mu kidomoro rongoka nk'uko wabibonye
ubwo rero tukongera kazana agandi garagayungurura kugira ngo gudafata ubwo nashaka nkagira ubwo namara gukamura guca ubwo nkongera nkabishira mu isafuriya ibigenewe ubwo nyuma yaho nkazongera ngasukamo ubwo nkazashira mu isafuriya ngacanira ngakatura kuko utagucanye ntacyo wagemura murego umeze guca ngo ubagemure umeze guca ejo mu gitondo naje kureba nkamena bimeze biri gukururuka utetse ngo gushe gubirindure nabwo guhita gupfa gusa ubwo kubikora ni nk'ubuhanga mbese ni nk'uko mbese ugiriza ku mata akamaro ko guteka umutobe gwanje ni ukuvuga ngo umutobe ntagutetse mu gitondo bwaca gwarenze ubwo gwarenda rero nta mafaranga imba nkibonye ubwo n'ubundi nakwicara ugasanga n'ubundi ngiye guca inshuro none rero iyo ngutetse guca bampa gutwo dufaranga nkaba nguze isabune y'abana nanje nkaba mbonye akajumba ubu nukungu birinduza guca naho ntago birinduze bwaca mu gitondo ubwo ndi kugumena kuguteka kuko n'ubundi ndaguteka ibi byose biri hano hejuru mfite akayungiro buragashaka wa mukobwa akayungiro noneho nyungurure ku buryo nta mwanda nagumwe murabugubona mbese ari amazi nyamazi ntari isuku gusa nta bindi bintu birimo byose bibaga byavuye ubwo ndarangiza ibijerekane nkabyoza ubwo namara kubyoza nkabikutura ubwo ibijerekane nkadahiramo namara kudahiramo ubwo ngategura ahantu nkaha noneho ngaterekaho ibidomoro ubwo noneho isaha ubwo wawundi uzaza kugufata umunsi yampaye hakaza agafata umutobe ubwo nkamuha umutobe akagujana ngategereza igihe azampera y'amafaranga kugira ngo ugere ku kigage ndagenda ngajya ku mucuruzi w'amamera tukumvikana igiciro yamara kumbwira igiciro akamba amamera yamara kumba amamera ngayafata ngapimura ibiro nshaka namara gupimura ibiro nshaka binganye n'amafaranga yo mfite ngajana ku mashini ngabetesha ubwo namara kubona ifuma aje kwanzuza ngazi wanje mu rugo namara kuzi wanje mu rugo ngashyira ingunguru ku ziko babyita ingunguru ngashusha amazi agashyuha yamara gushyuha gakabirindura mbese ubwo narangiza ngashyiramo ifu ngashyira mu gikoresho wivuga Olive ngashyira mu gikoresho ndengeramo ngasukamo amazi namara gusukamo amazi ngashyiramo ifu ubwo ngavanga ngakoroga bikanoga byamara kunoga ngazana andi mazi yo guhoza andi mazi yo guhoza ngayasukamo narangiza ngashyira ifu hejuru ngatwikira namara gutwikira bikamara amasaha 28 mu gitondo ngapfundura ngasanga byabaye byiza byaba kuba byiza babandi bakeneye kubicuruza bakahita baza kubirangura ngabibaranguza nabo bakagenda bakajya gucuruza ifu dushyiraho mbese ubwo hari umusemburo tuba dufite dushyiraho nyuma ya tugatwikiza agafu tugapfundikira tumara gushisha wamara guhora ubwo tukaza kubushiramo hejuru ya yafu twasutseho ubundi tugapfundikira icyo twateguye cyo gupfundikizaho ewe cyaryoshye cyane iyi kiraryoshye rwose cyakiryoshye amata bakamishyushya bakayizana ukayiteka wamara kuyiteka ukayitereka ahantu heza mu masafuriya yayo
ukayigabagabanya kugira ngo ihure. Ntabwo bajya bavuza amata ashyushye, ni amata hose. Nimugoroba nka saa moya uko bateguye aho uvuriza, wamara kuhategura ukayashyira ahantu heza, ukazana ikintu wateguye kuvurizamo cyiza. Uba ufite amata yo bita imvuzo ari bukuri ikivuguto, ukayashyira muri ya konteyina nziza wateguye, ugashyiramo utuntu duke cyane. Then ukashaka inshyushyu, ukaba ufite akayunguruzo ukayayungururizamo inshyushyu ya yindi wari watetse yiriwe iteretse ahantu hose, ukayiyungururizamo. Wamara kuyayungururiramo hejuru ukongera ugashyiraho andi makeya duke cyane. Amata ukayatereka ahantu heza, mu gitondo ugasanga yabaye ikivuguto. It's very tasty. This is kivuguto from Nyagatare, so it's very tasty. Uburyo dutangira izi mboga ni imboga zimeza. Noneho nk'ubu niba nk'aka kaguye nk'ahantu, aka kantu ukabona kakayange karimo, gashobora kugwa nka hano kagahita kamera. Noneho kamera nkakabatura kagenda nkagatera mu butaka, nagatera mu butaka kakazabanyoroza ku buryo kagomba no gutera umurima munini bikomotse kuri aka kantu gato kaguye. Ubwo rero iyo kamaze kugwa muri bwa butaka ukagatera kagenda kororokana, noneho zangemwe zagenda zagwa hasi ukaziyatura ukazihingira umurima munini cyangwa umutabo munini, imboga zikagwira. Urugero urabona aha n'ukuntu hateye ukicobo, ugashyiramo agafumbire iyo ufite ubushobozi bwo kubona ifumbire by'ibishimbo. Noneho ugashyiramo agafumbire ugateramwo n'urugemwe. Noneho wateramo urugemwe bikarushaho kugira gute gushisha no kwiyongera. Urabona hano uyu mukecuru ahantu hateguye umushinga, kuba izi mboga zisagutya ni ifumbire rikeye, ariko wabasha kumuha ubushobozi akabasha kubona ifumbire, izi mboga ziba zirutangaha zikarushaho no kugira gutanga umusaruro. Ukagenda uri kuzibagarira, noneho uko buri kwezi zigize ikirare ugendamo n'agakonzo ukagenda uri kuzibagarira. Cyangwa se abazihanye umwanya ugashyiramo agasuko ukagenda uri kuzuhirira, wongeramo n'akandi gafunda. Njyewe uko mbibona kenshi mu isoko mbona abakunda imboga nyarwanda, kubera ko n'abandi numva ko ari cyo bazikundira, kubera ko imboga nyarwanda basanze harimo umuti kuri buri muntu wese. Iyo uriye ibiryo ukaryamo intungabuzima burya uburiye neza. Niyo mpamvu rero ku ruzungu nk'ubu amashu buriya nta mboga ziriho koko zidafite icyo zimaze ku muntu n'ukuzihinga, ariko cyane imboga nyarwanda zo zifite icyo zirusha imboga za kizungu, kubera ko izi mboga zaje ari imboga zimeza kandi ziza zimeza kandi ziza ari imboga zifite ibintu byose mu buzima bw'umuntu. Ubwo akaba ariyo mpamvu rero umuntu yitaye kuzihinga kugira ngo zibashe kugira imirire myiza mu ngo kuri buri wese. It would be a shame if you brought them, say like Urukari in Nyanza. If you have such a nice cultural setup and then you bring these Western beers, I mean, that is what are you preserving in that case? You know, everything should be studied in its own context because you can find something that is valuable. Again, some of these products are very nutritious. Now, tell me, if it is being brewed under good conditions, the porridge in millet, or what it is much more nutritious than Coca-Cola. Now, people think because they are civilized, they go to Coca-Cola, which will kill them. Other than, if these products are well taken care of, they could be commercialized. Can you imagine if you have got bottling of ichigaji, just like in Uganda have started? There are different varieties of other dishes you can develop from those. Ntawe nari nabona, ubwo nuko ndiho nk'ubu nagera nko kuriya mwana afite nk'ibihumbi 5, umutobe wanje wapfuye
we akantiza ayo mafaranga nazongera kugabona nkagamusu. Akazi kanje ako mpura ikintu mpura nacyo nicyo gupfusha imitobe. Namara gupfusha imitobe ubwo nkamera nk'uwicaye, ubwo ikaba yapfuye, mbese ubwo ahasigaye nkicara. Mu gucuruza umutobe gwanje imbogamizi mpura nazo nizo nk'imbaraga nkeya zo koza ibidomoro, nkaba ubwo nareba nk'umukobwa muri bariya akanyogereza ibidomoro kubera intege nkeya, nanga se no kuntwara ibitoki, ubwo nkamwenyiga akantwara ibitoki, ubwo nibyo mpura nabyo. Gubo hano dutuye ndamazi gahari, ngurisha amafaranga kujya gushaka amazi hakujya kuri kaburimbi. Ubu ni imbogamizi mbora nazo, urukubona ko ducyana kungwi n'ingwi ndazigura umutwaro ni 3,000. Izi ni imbogamizi mbora nazo mu bakiriye banje kugira ngo babone ibyo bikoresha n'ababikoreshe, nuko buri munsi babibona, nanjye ngo shuko njowe bakabibona. Na amazi, ingwi, nuko kugura ayo masaka ku kilo 500. Imbogamizi duhura nazo mu kuyagura no kuyateka. Ibintu ubu dufite ibibazo by'inkwi kandi amata menshi ntabwo wayateka ku mbabura, keretse za mbabura nini, kandi nayo n'amakara nayo ntabwo kuboneka byoroshye. Ubahe aho igihugu cyacu kigeze, ibi bice byacu inkwi zirimo gushira, kandi ibidukikije leta ntabwo ishaka ko abantu babitema, barashaka ko abantu bakoresha ubundi bushakashatsi bundi. Ari nayo mpamvu abantu basigaye bafasha abantu kuvuga ngo za biogaze bikiri. Ariko nanone ureba isafuriya ishobora kujyamo litiro nka litiro 20 cyangwa litiro 25, hari ubwo ufite isafuriya ishobora no kujyamo litiro 40, ukayitereka ku ziko. Inkwi rero zo birakomeye, ubu turacyagerageza, ziracyaboneka ariko zihenze, kuko inkwi ebyiri zihagaze amafaranga 200. Curuza imbogamizi keretse nk'ibicuruzwa byawe, iyo wabuze umuriro, habayemo ikibazo mu bintu by'umuriro ukabura, iyo wabuze hari ubwo ubura ukagaruka vuba, ariko hari n'ubwo ubura ukamara umunsi wose, bya bindi ufite muri firigo byose birapfa. Imbogamizi rero duhura nazo ni bene nk'izo. Abakiriya hari igihe baba bake, ugasanga ibintu byawe biraraye, byarara byajya muri firigo, waba nk'umuriro waza gutya, ariko si buri munsi. Ni ibintu biza mu gihe utateganyaga. Nizo mbogamizi akenshi n'abantu nyine mu gihe ureba hari igihe season, igira season, nko mu bihe by'imvura abanywi baba bakeya. Umuntu keretse nk'abafite icyayi, amata abantu barayakunda, ariko none ntabagenda cyane, ariko aragenda iyo wafatishije akazi kawe. Imbogamizi duhura nazo cyane ni ifumbire rike. Naho iyo ufite ifumbire rihagije, zaduha umusaruro kurusha ibindi byose. Uburyo nakongera umusaruro, nk'ubu urabona ko iyi ni metero. Guhinga iyi metero ni uko ubushobozi bw'ifumbire ariko bungana. Mbonye ifumbire, habonetse ifumbire, nahinga nkaho 2 cyangwa 3 kugira ngo ubushobozi bwanjye bukomeze kwiyongera. Nahabwo imfashanyo yo kuburyo nabona ifumbire, nkaho bujanye nko kubona inka cyangwa ubundi bufasha bwaboneka ku buryo nabona ifumbire. Kuba urugero uri kubona aka kameteri gafite ifumbire, havamo nk'amafaranga 10,000 wenda ku kwezi. Ariko nta fumbire, ariko hafite ifumbire ni 20,000 byavamo, kandi nanje narariye, n'umuryango wanje ukarya, n'inshuti n'abavandimwe bakarya, kandi nibyo 20,000 nkabasha kubibona. Ariko kubwo ko nta fumbire, ubu ntabwo byabasha kuboneka. Development partners, civil society and private sector and non-governmental organizations can play a key role. We know that Africa is still an aid-dependent continent for the most part. But one of the disadvantages of aid is that it is short-term. It does not really emphasize growth that springs from within. So one way that development partners can really encourage indigenous technology is by investing in capacity building around existing indigenous technology. So in this particular case, IDRC knows very well that Africa has come a long way
we are losing some of our indigenous systems, and we need to promote them, we need to enhance them, because this has been the livelihood of these communities for centuries, from time immemorial. So we cannot lose out on these systems. We know that these systems can sustain families, we know that these systems employ the rural folks, and we want to maintain this and enhance it to scale up the opportunities for rural women. First of all, we believe that the policymakers in Rwanda, most of them have gone through indigenous knowledge or technical systems in one way or the other. This is not something that is very new to them. However, we feel that the new generations, the younger generations, could be easily forgotten in this process. So in this project, we have engaged the policymakers right from the inception of the project. We have talked to them at the time of design of the project and told them what exactly we aim to achieve with this. And we have received some good amount of buy-in in Rwanda and in Tanzania. The policymakers are keen to support the empowerment of women in these areas. For example, production of sorghum beer in Rwanda is an area that could be enhanced if we can just go an extra mile by adding value to the processing of sorghum. Packaging it could bring extra income and could create more jobs for the rural women. So the policymakers in this case are taken from the aspect that they are fully engaged, they are fully aware, and can be useful, instrumental in scaling up this idea, in implementing the idea. Of course, it won't be an easy one, but we know that most of the countries in Africa are looking back at their traditional systems, looking back at their original setups and trying to revisit how they can integrate this in the current planning process. I think it's important for us to understand that most of the economies that we consider developed today started by growing their own indigenous knowledge and indigenous technology. For example, orthopedic medicine. Orthopedic medicine started as a result of traditional bone setting in Western nations. In the United Kingdom, in France, it was traditional bone setters that set the foundation, established the initial curriculum that founded what we know today as orthopedic medicine. Across the world, in different sectors, you find traditional knowledge, indigenous technology forming the foundation for modern technology. Why? Because it's easier to build from what is known and to grow it into what is not known. When technology is something that is sourced locally, when technology is able to be gotten from the immediate environment, when the locals understand what it means to work on a particular product, it becomes a lot easier for that to be, for innovation and creativity to be carried out. So really, it will be difficult for any country to grow and advance industrially and to grow in terms of to advance technologically without emphasizing indigenous technology. It is difficult. There is no record in existence of a country that developed by focusing wholly on imported technology or technology transfer. That is why it is very, very important for sub-Saharan African countries to focus on indigenous technology while also not neglecting, advanced technology in other places. It's not either or. I think it's important to emphasize that the question of indigenous technology is not against whatever technology is going to come from outside. They can both work together, but it's important that the foundation of technological advancement in any nation be founded not on imported ideas, but on what the nation has and can build for itself, while also borrowing ideas and existing technology from other nations.